Along with Bengal and Punjab that was partitioned in 1947, Sylhet is the third site of colonial Assam province that underwent caesarean section. The Mountbatten Plan, announced on 3rd June 1947, led to the Sylhet Referendum held on 6th and 7th July 1947. Subsequently, Muslim-majority areas of Sylhet were given to East Pakistan, while the Hindu-majority areas Karimganj and Kachar remained in Assam. The name Sylhet was retained by East Pakistan and disappeared from the Indian map. Sylhet is a Sylheti-speaking district, historically a part of Bengal, but was unified with Assam in 1874 by the colonial government for administrative convenience and economic sustainability. ব্রিটিশ আমলে বাংলা থেকে সিলেট ও কাছাড়কে কেটে দিয়ে আসামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল ডিভাইড অ্যান্ড রুলে বাংলাকে শাসন করার জন্য। In 1905, it was rejoined with Bengal and continued as part of the Surma Valley Division till 1912. Then, the entire division was once again moved to the Assam Provincial Administration and continued as a prosperous district of Assam till the referendum in 1947. The referendum was supposed to serve two purposes: communal division of India and linguistic reorganization of Assam. Sylhet being an advanced district, the local Assamese always felt threatened by the cultural hegemony of the Sylheti Bengalis. সিলেট জেলা তখন আসাম রাজ্যের অবিভক্ত আসাম রাজ্যের একটা জেলা ছিল এবং সেখানে যারা বসবাস করত অনেকেই শিক্ষা দীক্ষা এবং অন্যান্য দিকে ওরা সাংস্কৃতিক দিকে ওরা অনেক অন্য রাজ্যগুলোর থেকে অন্যদের থেকে এগিয়ে ছিল। কারণ সিলেট জেলায় আসামের একটা জেলা শহর যেটা সবাই আসামের অন্যান্য যেগুলা জেলা ছিল এটার থেকে অনেক দিক দিয়ে এরা এগিয়ে ছিল, লেখাপড়া বলুন, তারপর খেলাধুলা বলুন, সাংস্কৃতিক জীবনে বলুন। এই সিলেটি বাঙালিরা অসমের সব গভর্নমেন্ট পোস্ট, বিশেষ করে বড় বড় পোস্টগুলি দখল করে রেখেছিল। ওটা অসমিয়াদের সহ্য হয়নি। এই সুযোগে সিলেটকে অসম থেকে বের করে দিতে হবে। While Sylheti Hindus wanted to be part of the more advanced East Bengal, the Muslims were comfortable with the power they enjoyed in Assam in concert with the Assamese Muslims. Yet, when the referendum provided the opportunity for Sylheti Hindus to go back to East Bengal, thereafter East Pakistan, they defended their right to stay back in Assam, India. The referendum resulted in 56.56% of votes in favor of Pakistan and 43.44% in favor of India. The Boundary Commission of Bengal, Sylhet district, demarcated the Muslim majority areas of the Sylhet district and the contiguous Muslim majority areas of the adjoining districts for East Pakistan. Sylhet was handed over to Pakistan. While the demarcation coincided with the religious demography of Sylhet, a closer look at the electorate uncovers facts that make this result less obvious. Firstly, historian Jayanto Bhushan Bhattacharjee points out that while the Muslims were a majority in the district, they had a higher number of infants who were obviously not eligible voters. Moreover, the Hindu tea garden labourers from North India who had by then become domiciled in the district were not allowed to take part in the referendum. In addition to this, 2,270 Hindu names were deleted from the electoral rolls on account of death against only 26 Muslims. Thus, despite having less number of eligible voters, they dominated the electorate. Secondly, the Hindu and Muslim population were polarized in themselves. The nationalist Muslim leaders and members of the local unit of Jamiat-ul-Ulema openly campaigned for India. Jamiat had defeated the Muslim League in the 1946 Assam Assembly elections by an overwhelming majority. Bashanta Kumar Das, who had sizable Muslim voters on his side, also campaigned extensively to retain Sylhet in Assam. On the other hand,
Scheduled caste leaders like Jogendranath Mondol and Prashanna Kumar Das campaigned openly for Pakistan and encouraged their people to join hands with the Muslims. এটা আমার একটু বলে রাখছি আপনাদেরকে যে হিন্দুদের মধ্যে তখন কিন্তু বর্ণ বৈষম্যের একটা প্রভাব ছিল। হিন্দুরা একে অন্যকে খুব ভালোভাবে উচ্চ বর্ণের মানুষ নিম্ন বর্ণের মানুষদের সঙ্গে একটা খুব মিল ছিল না, ওরা কিন্তু একে অন্যকে ভালো চোখে দেখতো না। Jawaharlal Nehru and Sardar Patel expressed that intimidation, false impersonation, and incursion had been adopted during the elections. At the time of counting the votes, the number of ballot papers found were in excess of the number issued at the polling station. Despite many protests, Sir Akbar Haidari, the governor of Assam, and Gopinath Bordoloi, the premier of Assam, maintained that the referendum was free and fair, and they insisted on immediate declaration of the results. The latter had expressed to Viceroy Wavell in 1946 that he was willing to part with Kachar and Sylhet to East Bengal. ভোটের পরে দেখা গেল ফলাফল ঘোষণার পরে দেখা গেল চতুর্দিকে হই হুল্লার শব্দ, মুসলমানরা উল্লাসিত, তারা হাতে মশাল টশাল জ্বালিয়ে মানে চিৎকার, আর হিন্দুরা তখন ঘরের কোনটা হয়ে বসে তারা শুধু ছেলে মেয়েদেরকে পাশে নিয়ে জড়ো হয়ে আতঙ্কের মধ্যে রাত্রি কাটালো। The referendum resulted in most of the district going to East Pakistan, with the exception of Karimganj, which stayed in India despite opting for Pakistan. This was the result of the efforts of a group led by Abdul Muttalib Majumdar, an Indian freedom fighter and political leader. ভোট হয়ে যাওয়ার পর বুঝতে পেরেছিলাম আটকানো যাবে না, সিলেট পাকিস্তানই যাবে। করিমগঞ্জ মহকুমা ছাড়া বাকি 4টে মহকুমা পাকিস্তানে গেল। After the referendum, Sylheti Hindus relocated to the Kachar district of Assam were not welcomed by the indigenous Assamese residents of the state, who believed in cultural homogenization and resented Sylheti cultural hegemony. The Sylheti Hindus became victims of deterritorialization and marginalization. 14th August 1947 পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছিল। আমরা তার আগেই 13th আগস্টের মধ্যে সিলেট ছেড়ে যে যেদিকে পারি পালালাম। আমি চলে এসেছিলাম শিলংয়ে, স্বাধীনতার আগেই রিফিউজি হয়ে গেলাম। 15th আগস্ট 1947 যেদিন ইন্ডিয়া স্বাধীন হয়েছিল, সেদিনটা আমার কেটেছে শিলংয়ে একটা খালি হয়ে যাওয়া আলুর গুদামে। ওটাই আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে এবং থাকবে। Despite such complex realities, the Sylhet referendum remains a lesser discussed event in the partition historiography.